Okay, so tuone quantitative research data analysis and data visualization techniques. Kwenye research methodologies zipo namna kadhaa. Kuna qualitative research na quantitative research. So unapofanya research ambayo ni quantitative, utaenda eneo la field, uta collect data, kisha hizo data utazitransform na kuziingiza kwenye Microsoft Excel. Baadaye utakuja kutumia tools kama Microsoft Excel au Python programming language kufanya analysis ya vile ambavyo umecollect kutoka katika field. Ukishafanya analysis, unakuja kuvisualize zile output. Baadaye kwenye research yako unatoa recommendations, unatoa na suggestions, kisha unasema nini kifanyike. So yale majibu utakayotoa kwenye research yatokane na information ambazo umezifanyia analysis. Okay? So mimi ninashumu kwamba ninafanya research, na research ninayofanya ni quantitative research. Nitajuaje kama research ninayofanya ni quantitative? Kwanza ile title yenyewe itaniambia kwamba research ninayofanya ni quantitative, kwa sababu kuna keywords mule katika ile title, kama tulivyozungumza kwenye episode iliyotangulia. Kupitia hizo keywords utaweza kutambua research unayofanya ni qualitative au quantitative. Now for example, mimi research title yangu nataka ni check relationship between job certification and employee turnover. So manake ukishasema relationship, manake lazima upime hayo mahusiano, afu uje useme hayo mahusiano yapo kwenye percentage kiasi gani. So manake hapo uta involve number, uta involve variables. So utachukua yale mahusiano ambayo ni job certification, utaziassign job certification kwenye independent variables, na employee turnover utaiassign kwenye dependent variable. Kisha baadaye utakuja kucheck relationship na correlation. Okay. So hii ni just a web interface ambayo umetumia Python programming language na Streamlit open source library ya Python kwa ajili ya kutengeneza simple web dashboard. Dashboard hii inafanya kazi ya kufanya analysis na kuvisualize data ambazo zimekuwa collected kutoka katika field area. Okay. So na hapa respondent, ninapoenda kufanya collect data kwenye field, maana nina ask random questions. Then hizo questions nitakazouliza wale respondent, ni lazima questions hizo zipelekee wao wajibu majibu ambayo watakufanya wewe upate figure. Okay, so kwa sababu tunatumia quantitative research na data collection method, lazima iwe quantitative data collection method such as questionnaires. So zile questions ambazo unawaaski respondent ndizo unakuja kuziingiza kwenye Microsoft Excel. Lakini unavyoziingiza kwenye Excel unazifanyia transformation. Transformation ni kile kitendo cha kufanya zile questions zikawa uniform standard. Now for example, respondent number 1, number 2, number 3 na kuendelea kwa chini. Lakini nina swali la kwanza nilimuuliza respondent wa kwanza kwamba yeye promotion yake kwenye kazi anaipata kwa muda gani. Kumbuka hapa research title yetu tunasema hivi, research title, relationship between job certification and employee turnover. Kwa kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu akalizika kwenye kazi yake. Kuna vipo vingi: mshahara, mapumziko ya kazi, promotion mbalimbali na nini. Hizo zote ni factors zinazomfanya mtu akarizika. Sasa hizo factors ndio tunasema ni nini? Variables. Sasa hizo variables tunaziassign kwenye x variable. So ya kuangalia hapa for example, now hii x ya kwanza ilikuwa ni promotion, kwamba yeye anapata promotion kazini kwake kwa muda gani, kwa mwezi, kwa mwaka au kwa wiki. So respondent number 1 alisema yeye anapata promotion kwa wiki. Lakini x2 ilikuwa ni salary increment, ongezeko la mshahara, yeye anapata muda gani, kila baada ya mwaka au mara chache sana mshahara unaongezeka. Respondent number 1 yeye alisema kwamba yeye promotion nini, salary increment anapata mara moja sana. Why? Manake sasa kutokana na hivyo vitu sasa, kwamba mshahara anakuwa anapata increment mara chache na promotion hizi labda pengine kila wiki anapata, hiyo kazi yeye anaionaje? Yeye alisema huyu amekuwa satisfied na kazi lakini ni weak. Yaani amekuwa satisfied lakini kwa uchache, sio sana. Kuna huyu respondent number 2, yeye hizo promotion anapata kila mwezi na increment anapata ya mshahara anapata kila wiki. Kwa hivyo yeye amesema ameridhika na kazi yake, kwa hiyo ni strong satisfied. So the same case to respondent number 3, kila mmoja anakuwa na majibu ya kwake. So
hizi data nimeziingiza kwenye Excel zikiwa tayari transformed, lakini kule napokuwa nawauliza yeye hawezi kusema weekly, monthly. Okay, yeye atasema tu mara moja kwa wiki. So wewe unakuja kuingiza huko unasema ni weekly, monthly. So hizo tunasema ni transformation, kuzifanya data ziwe katika nini, common format. After transformation, now another step ni kuja kujibu swali, relationship between job certification and employee turnover. Kwa lazima ustiki pale katika swali la research yako. So relationship utakuja kuimeasure kwa key metrics ambazo ni hizi hapa. Okay, so kwa sababu tunatumia of course kwenye episode iliyotangulia tuliona kwamba hizi quantitative research, kuna quantitative research for data collection, for data analysis, for data visualization na for research solution. So what is for data collection? Questionnaires. Okay, questionnaires. Lakini quantitative research for data analysis kuna descriptive analytics, predictive, diagnostic na hii hapo ambayo ni predictive models. So kwa sababu sisi tunapima relationship between variables, tunatumia predictive analytics. Descriptive analytics inatoa information kama vile frequency distribution, measure of attendance, measure of dispersion na nyingine. Lakini kwa sababu tunapima relationship between variables, tutatumia predictive analytics. Ukishasema predictive analytics inafanya kazi ya kumeasure relationship between job certification and employee turnover. So hapo manake zipo probabilistic model nyingi na machine learning model nyingi. Ya kwanza kabisa kuna decision tree, kuna k nearest neighbor, kuna linear regression, kuna logistic regression. So sisi kutokana na problem yetu ambayo hii hapa, hii problem ni kupima relationship between variables. Kwa kama ni hivyo tutatumia logistic regression. Why? Kwa sababu nature ya data tulizonazo ni data ambazo ni categorical data. Okay, so kuna linear regression ambayo ni simple linear regression. Simple linear regression yenyewe ni linear regression ambayo unacheki relationship between variables, lakini unakuwa na variable mbili. Unakuwa na single independent variable na single dependent variable. Hiyo ni simple linear regression. So tuna multiple linear regression. Multiple linear regression maana unakuwa na multiple independent variables na single dependent variables. For example, now nina x1 na x2. So x1 na x2 ni multiple independent variables. Kwa hii ingekuwa ni linear regression ambayo ni multiple linear regression. Lakini sasa kutokana na nature ya data zetu, hizi data ni categorical data. Category ni data ambazo zipo kwenye makundi. Weekly na hapa na weekly, monthly na hapa na monthly. Zipo kwenye makundi ya wiki, ya mwezi, ya mwaka na kadhalika. So manake nitakuwa na value ambazo ni district value. Weekly inaweza kawa ni 1, monthly inaweza kawa ni 0, rare inaweza kawa ni 3 for example. So nilikuta sasa hizo data ni district data. Kama ni hivyo sasa, hizo data kama ni district zipo katika kujirudia, yani 0 and 1, 0 and 1. Kwa hiyo unatumia logistic regression. Multiple linear regression haitumiki kwenye case ya namna hiyo. So in logistic linear regression, the main objective ni kufind relationship between job certification and employee turnover. Kumbuka tayari data hapa ninazo, nisha collect kutoka katika eneo la field. X1 nimesema hii ni promotion, X2 ni salary increment. Y ni kile kitendo cha huyu respondent kulizika na kazi au la. So mimi nataka niangalie wengi wapo katika kundi gani, wengi wanasemaje. So wengi wanasemaje? Kundi kubwa lipo wapi? Kundi kubwa wanasema ukipata hiki na hiki wanalizika na kazi. Kundi kubwa linasemaje? Hiyo ndio maana ya kucheki relationship between variables. Kwa hiyo ukishagundua kundi kubwa linasemaje, maana ndio inakuwa ndio solution yako hiyo. So uweze kusema kundi kubwa linasemaje, lazima utoe statistical inferences. Majibu unayotoa yatokane na information ambazo umezifanyia analysis. So hapa kuna key metrics. Metric ya kwanza kabisa na hii hapa table. So kwenye hii table nina promotion na salary increment. Hii promotion tulisema ni X1. Then salary increment tulisema ni X2. Then job certification hiyo tulisema ni Y. So now tunakuja kucheki vipi zinahusiana. So hii job certification just hii ni transformation ilifanyika. Yani kuna 4, kuna 2, of course hii ni
tutakuja kuona kwenye analysis. Hii prediction ni kwamba ni vipi hii model tulio implement imeweza kupredict, na hii kuna residual. Hii ni how far ile value yenyewe ya job certification ipo far na predicted. So ukiona kuna 0 maana yake hapo ni 100 prediction imefanyika 100. Ukiona kuna 0, 100 imefanyika. So ukitafuta coefficient of determination ndio kupata coefficient ni 1 and 100%. Hiyo ni key metric ya kwanza. Key metric ya pili ni hizi hapa, tunasema measure of variations na nini. So tuna R squared, tuna adjusted R squared, na hii hapa coefficient of determination. So hii ndiyo key metric kuu ambayo inapima vipi relationship ya hizo variables kwenye research yetu zipo strong kiasi gani. So you can see 50% ya job certification inapelekea employee turnover. 50% ya respondent yote ambao tuliwahoji. So 50% maana ni kwamba ni strong positive correlation. Okay, so ikiwa ni 1 positive maana inakuwa ni perfect positive correlation. Ikiwa ni 1 negative inakuwa ni perfect negative correlation. 0.5 ni strong, 0.5 ya negative ni strong negative correlation. We have a correlation coefficient. Okay, tukija kuziona mwisho kabisa tuna hizi graphical representation hizi, okay, ya hizi value hapa. So tuna promotion, tuna salary increments, then tuna hizi certification ya hizo job. So kiposition kasa tutakuja kuona value ya kila item. Okay, so now kuna mambo ya kuzingatia kwenye hiyo research. Okay, so mail assume kwamba hii ndio research yangu naifanya. Inakuwa na structure. Structure ya kwanza nitakuwa na introduction. Introduction ni utangulizi. Kuna literature review. Hapa unakutana na waliofanya research ambayo wewe unafanya, wapo ambao wamefanya. So unaweka citations zao na nini. Hapa kuna methodologies. Methodologies ndio hizo tuzungumzia, qualitative na quantitative. Okay? Then kuna results. Baada ya kugundua unatumia methodology gani? Labda quantitative. No, collect data, ingiza kwenye Excel. Kisha nenda kufanya analysis. Baadaye toa nini? Results. So leo sisi tutaangalia kipengele cha results. Baadaye kuna discussion, conclusion, references na hiyo chini. So now results. Kwenye results, so results provide detailed description of data. Nini ambacho wewe umekifanyia analysis. Statistics used to answer the research question. So si research question yetu itaanzwa kwa logistic regression. Hiyo ndo statistic yetu tutakayotumia. Yaani hiyo ndo statistic method tutakayotumia. You can use test of hypothesis, lakini kwa hapa tuitumii. Then tables, graph and figures. Thumuni kubwa ni kuvisualize. Unaona hii ni table as well ya prediction. Hizi ni graphs. Okay, na hizi ni key metrics. Then checking. Maybe included to help visualize the data and illustrate key findings. So key findings maana nini umekiona wewe kutoka kwenye hizo data. Okay? Okay. So now, huu ulikuwa ni mfano wa episode utangulia. Relationship between job certification and employee turnover. Job certification tumeziassign kwenye X1, X2 na X3. Employee turnover tumeassign kwenye Y. Then ndio kupima correlation. How to implement, yani how to perform analysis. So tunaanza sasa. Tunaanza moja. So for example now mimi na open Excel hii hapa. Okay? After opening Excel, now suppose nimeenda kwenye field. Kwenye field ukifika unauliza random questions. Na hizo questions unazokuwa unauliza katika wale respondent. Na lazima useme ni eneo gani umeenda kufanya questionnaires. Hile eneo kwa mfano umechagua for example now Dar es Salaam ndio eneo lako la field. Uwezo wa kusanya data kwa watu wa Dar es Salaam wote, watu milioni 3 wale wote waulize ni ngumu. Kwa hiyo utapiki eneo moja tu, na ile eneo lopiki litakuwa ni sample population. So unapopiki ile eneo la Dar es Salaam for example, tutakuja kuona kuna technique za kuselect sample. Umeona, ili kusiwe na biases. Sample selection zipo. Okay. So now nitakuja hapa
nitafungua Excel. Suppose nimetoka field sasa hapa na data zangu tayari za respondent. Okay, nataka nizingize. So hapa nitaandika respondent. Of course huwa hawaandiki majina, unaandika tu respondent hapa. Hizi zinakuwa ni just columns. Kwa hapa nitakuwa na respondent number 1. Okay? Nitaenda respondent number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 hadi kule chini. Hapa sasa zinakuja zile research questions. Na hizo research questions zinakuwa kwenye report yako ile. Research questions, for example, nataka nijue variable zangu nimesema nitaziassign variable mbili. Variable ya kwanza ni salary increment, variable ya pili ni job certification. Kwa hizo variable ndio unakuja kuziingiza hapa. Salary increment kwa kifupi tunaandika, okay? Na hii ni job promotion. Kwa unaweza kuwa na variable nyingi zaidi. Umeona? Alafu huku sasa vipi analizika na hiyo shughuli anofanya, kazi anofanya. So salary anayopata, wewe unaweza kuja kukuta kwa kesi yako wewe zinaingia humu namba sasa. Zinaingia humu namba. Promotion labda kila mwaka, 1 year for example. Hapa labda promotion anapata kila wiki, so 1 wiki labda. Then why manake vipi anakuwa satisfied, yani certification mimi naandika kwa kifupi. So certification can be good, can be for example normal and so on. Haya ni maswali ambayo ni questions ambazo umeuliza kwenye hawa respondent. Kwa unapoziingiza kwenye Microsoft Excel unazifanyia transformation. Hii salary imekuwa katika mfumo wa namba. Hii promotion 1 year. So hii 1 year unaitoa kwa sababu kwenye analysis itakusumbua, unaandika annual. Annual maana yake ni kila mwaka. Hii unajust kuandika weekly. Okay? Weekly. Hii salary, hii promotion. Na hii salary unaifuta unaandika hii itakuwa ni X1. Promotion inakuwa ni X2. Lakini unakoshazijua kwamba X1 ni labda salary, hii X2 ni promotion, unakoshazielewa. Okay? Hii certification naipa Y. Transformation ya kwanza unafanya data transformation. Hii zilofanya hapa juu ni modeling, lakini hii transformation. Modeling maana yake unaweka variable vizuri. Hii ni transformation. Okay? So ikitokea kesi ya namna hii sasa una namba humu, maana yake logistic regression inakuwa uitumii tena, unatumia multiple linear regression. So hii kwa sababu ni salary increment, salary increment can be increment after 2 years. Kwa labda pengine kusema annual, labda weekly. So hizi data zitakuwa zinajirudia sasa kila respondent, lakini yeye atakuwa ana range kwenye values za namna hiyo. Zitakuwa zinajirudia namna hii. So hizi hapa ni columns, just column headings. Okay? Ni hizi hapa column headings. Okay? So after then ninakuja sasa hizi data nikishakuwa nimezifanyia hii hapa kuziingiza kwenye Excel kama hivi. Mfano, nimechukua mfano, nishaziingiza kwenye Excel na ni kinachofuata nimeshazifanyia transformation. Na inakuja case analysis. Kwenye Microsoft Excel ni limited. Hii ni kwa ajili ya kufanya basic data exploration. Huwezi kufanya advanced analysis hapa hata siku moja. So hapa tumesha collect data. Step inayofuata sasa natumia Python programming language kutengeneza hiki. So from hiki unaweza sasa ukatoa solution ya research ambayo unaifanya ambayo ni hii hapa. Okay. So research report inaweza kwenda katika mfumo wa Microsoft Word, yani printed document, lakini pia unakuwa umetengeneza reference ambayo watu wote wataiangalia research yako online. Yani online mtu anaangalia ulichokifanya ambacho ni hiki. Okay. So njoo kwenye desktop start button, right click, create a new directory. Then utaandika hiyo directory, for example my project. For example, then uta double click. Then utakuja hapa juu kwenye directory address bar, utaandika cmd. Utafungua command prompt. Then utafungua Visual Studio Code. Mimi nitaandika kwa kifupi hapa code. Okay. Then nitaacha space. Then nitaandika dot, nitaandika /, then nita click enter. Hiyo ni just kama ni vile shortcut ya kufungua Visual Studio Code. Okay. So again. Okay. So hapo unafungua Visual Studio Code. Visual Studio Code hapo ishakuwa opened. Okay. Okay.
So another step inayofuata sasa ni ku just use Python programming language to implement software namna hii. So nitakuja hapa kwenye my project, humu ndani of course hamna chochote, ni empty directory. Nitarudi nyuma, nitakopi mafaili kadhaa ambayo of course tutakuwa download kwenye source code. Nitakopi logo, nitakopi .streamlit, of course logo na .streamlit as well. Nitakopi, nitaziingiza kwenye my project kama okay. Sasa nija katika Visual Studio Code, nitaona of course ni hii .streamlit na hii logo. Ndani ya .streamlit na file configurations ambazo ni hili lina theme. Of course hiyo haina issue sana. So hapa tengeneza new file. Hii file liandika jina la home.py, click enter. So hapa tuta import library. Import pandas, library ya kwanza tuta import import pandas as pd, sorry. So library ya pili as pd. Okay. Library ya pili ni numpy. So import numpy, okay. Of course ni hapa as np. Ya tatu ni sklen from sklen from sklen, I think ipo, yes hapa, from sklen dot linear model, then import, then ndani humo una file inaitwa logistic regression, and then from sklen dot preprocessing, okay. Baadaye tutaenda kuzitransform data zetu, import label encoder, of course ni hapa label encoder, okay. So tuna import tena from sklen dot, nachagua hiyo matrix, then import, then mean squared error, of course ipo wapi hapo, mean squared error, again import r score kwa ajili ya coefficient of determination, yeah? Then tuna import Streamlit ambayo ni visualization library kwa ajili ya kutengeneza application ya data science. So import Streamlit is st. Hii hakikisha umeifanyia installation Streamlit. Again tunaenda kuimport I think matrix there from Streamlit underscore extract, okay, extracts as well, and import metric cards, then import style, we think style metric card, okay. So here tuna set page config, set page, okay. So now st dot set page config, set page config here hapo. So now title, page title as well. Page title itakuwa ni for example report, okay. In page icon of course unaweza kaiacha, then layout equal to, now choose this one, na hii centered na hii wide, choose wide. So kipenda unaweza kaka side image, so st dot sidebar dot image. So image yetu hapa ni logo1.png, so just write, inakuwa ndani ya quotation logo1.png, okay. So nazo tunarudi dataset, okay. So dataset yetu ni of course narudi kwenye download my project, so it's a copy. So nitacopy file la excel random data na style from source code random data. So niki double click kuli open, ndio hii hapa, okay. Ambazo ni hizi random data form field, okay. Suppose ndio hizi nimeshafanya correct, so hizi kwa just kwa ajili ya kuonyesha tu, let's close it, dot save.
So hizi ndo data zetu ambazo ni hizi random data. So nakuja hapa katika project. Okay, so hapa ninakuja ku load data from disk. So load data from HDD from hard disk. So my data frame equal to pandas ambayo ni pd.read underscore a file ni excel. Okay, file yetu ni excel, so ukiangalia file extension.xlsx ni excel. File name is random data, so that's random underscore data dot xlsx file extension. Okay, so another thing is to just print our data frame. So before printing now, so this is header. So header is st.header. Header is employee turnover, for example, employee turnover, my application name, for example, and work mind matrix, work mind matrix. After then nakuja hapa just na print data frame. So print data frame. So hapa naandika kitu kifuatacho, naandika with st.expander. So nachagua expander hapa. So naandika hivi view, now view data set, and this view data set, view original data set from field, for example, from field. Then hapa natumia just st.data frame. So hapa nakuja kuipitisha hiyo my data frames df, then use container width equal to true. So now save changes. Now come to click terminal here hapa, click terminal, then new terminal, ta click then itaonyesha hapa console. So hapa nitaandika code za kurun program file la home.py. So hapa nitaandika streamlit, then nitaandika run, then file name is home.py kama inaonekana hapo. So home.py, kisha nitaclick enter. Okay, so now good. After clicking enter, I think is home.py. Home.py because spelling invalid file does not exist. Okay, so now Streamlit run was ni home.py. Okay, so click enter again. Okay, so file does not exist. Okay, no problem. So nije hapa kwenye hii hapa project yetu as well. Hii hapa just because hizi hapa. Okay, hii hapa project yetu hapa, humu ndani ya project tandika cmd. Of course haipo kweli hapa, haipo. So hii file naitengenezea wapi? I'm sorry, very sorry. So njoo kwenye project, kumbe file ilipo humu kwa bahati mbaya. So just right click cut kwa liwe hapa kwenye root level as well. So ndio kuipaste hapa. Okay, so ndio maana hapa ilikuwa inakataa. So hapa alipo just nita close, kisha nitarudia kulifungua ambalo ni hili. So hapa nitarudia the same code hii hapo, kisha nita click enter na file itaonekana, itarun. Okay, so now ime run a project. Then nikija kuangalia upande huu kutaona running. Okay, so na project ina run na hii hapa. So now you can see this is side navigation, this is employee turnover matrix. Okay, so view original data set. So we have respondent x1, x2 and y. So his data ndio hizo unaona kwenye Microsoft Excel as well. Okay, so now another thing is to encode categorical variables. So unapokuwa hizi ni categorical variables kama nilivyosema, unaweza zifanyia encoding. Okay, so how to encode? So unakuja hapa, yes minimize hapo. Okay, hapa nita encode categorical variables. So encoding categorical variables and encoding. Okay,
encoding categorical variables. So how to encode? So na library to import kule juu. Okay, so hiyo library tunai assign, tunatengeneza user defined variable hapa. User defined variable tunaiweka jina la label underscore encoder equal to class inaitwa label encoder. Okay, ni just in class na iko. So kwa hiyo class kuna hapa kuna indentation. Okay, so kuna class ina nini ndani yake, unabonyeza what control keypad unaihold, then una click hapo, itakuleta hapa kwenye hii class yenyewe. So you can see this file ina number of implementations ndani yake. Okay, so so in our data frame, okay, in data frame dot tuna access x1 dot na ni operator inatumika ku access x1 ni ambayo ni just access x1 from Microsoft Excel. Okay, so from df x1 ambayo nimesha pale equal to label encoder, our variable label encoder, label niandike label underscore encoder ambayo hii natumia dot operator na access imesaitwa fit transform, then fit transform what df dot x1, yes, transform no, x1 na hii ni case sensitive, kumbuka x1. So kilichofuata naenda kuitransform x2. So repeat is the same procedure, ni copy, this will be x2 and this will be df(x2). Okay, the same procedure. So hapa naenda kufanya transformation ya y variable, so y in here itakuwa ni df.y. So hizo ambazo nilifanyia transformation ndio hizi hapa, x1 x2 na y. Respondent haipo kwenye analysis as well. Okay, another thing is we just now feature selection. Now feature select feature. Okay, feature spelling zake ni feature selection. Okay, so feature selection na select x na y, ipi itakuwa x na ipi itakuwa ni y. So ipi itakuwa ni x na ipi itakuwa ni y. X ni ipi itakuwa ni x na ipi itakuwa ni y. X ni independent variables, y is dependent variable. So x ni zile x1 na x2, inasema x1 na x2. x1 ni promotion, x2 is what salary increment. Okay, so x itakuwa ni df, then natumia multiple dimension array, itakuwa ni x1, then naenda kwa comma na x, x2. Hizi zitakuwa ni x features. I think inakuwa kwenye quotation hapa, nimesahau kuweka quotation, I'm sorry. Hii na yenyewe inakuwa ndani ya quotation na okay, y will be df then dot y. Okay, yeah. Now tuna fit the model. So hapa tunakuja ku call regression. Sorry, sasa naweka value ambazo sizo hapa, tuna just call okay, regression logistic regression neko vipi, tutengeneza variable tunaita log and logistic, manake regression imeandikwa kifupi, equal to our class logistic, equal to logistic, nimeimplement lakini itokee y log leg equal to logistic, niko check implementation hapa, of course ni hii. Okay, so hapa itakiwa inipe suggestion, yes hapa. Okay, hapo tupo sawa, tupo sahihi. So now na fit the model, so now fit the model. So to fit the model, so natumia log, of course in here log. Okay, then natumia dot operator na fit what x ambazo ni x1 na x2 pamoja na y, kwamba y. So x maana x1 na x2 pamoja na y.
is fit. Okay, so after doing so, now another step is making prediction, final prediction. So tunatengeneza y predicted. So unajua kutengeneza prediction y. So predicted underscore y, okay, equal to log underscore log leg ambayo ni hii hapo dot predict, una predict what x features ambazo ni x1 na x2. Okay, so after then we come to find the residuals. So residual ni differences between actual value na predicted value. So hii ni differences between actual value and predicted value. Okay, residuals, okay, equal to y minus y predicted, is y predicted y. Okay, yani kwa mfano ukija kwenye application ile yenyewe ambayo tulishaitengeneza, nikiklik hapa tuliona hapa original value ilikuwa ni 4 ambayo tuliifanyia preprocessing hapa, lakini ilikuwa predicted ni 4, maana yake imepredict 100. Kwa hiyo coefficient of determination equal to 1. Kwa residual itakuwa ni 0. Ikiwa ni 0 maana yake prediction imefanyika vizuri sana, yani 100 vizuri sana. Kwa hapa ndo tunatafuta hicho, inaitwa ni differences ya hivyo vitu. Okay, so after then we calculate sum of squares. So measure of variations, hizi ni key metrics ambazo kusaidia, tutakuja kuzielezea baadaye. Measure of variations, measure of variations. Okay, tuna sum of square error ambao ni SSE. I'm sorry, andika kitu ambacho nilikuwa sitaki. Okay, SSE ni kuna SSR, kuna SSE na SSR, alafu kuna SST. So SST ndio inatusaidia sisi kufind coefficient of determination. Ili uipate lazima utafute hii SST. Okay, so SSE equal to mean squared error. Okay, then kwenye mean squared error hii, kwa sababu hii ni function, then naingiza y value. Okay, then naingiza predicted y, then hichi kitu hiki nazidisha kwa n ya y, yani length ya y, hapo utapata SSE. Then SSR equal to numpy, I think nimeimport kule juu, equal to numpy. So kwenye numpy just find a dot summation. Kwenye sum nachukua predicted y, then minus np, then natafuta average mean ya y, nikapa y. Okay, then hii na square na power tunakaa kwa 2, nafanya namna hii. Then SST equal to SSE ambayo hii, then plus SSR. So now kinachofuata ni calculate R squared. So calculating, hizi ni key metrics, calculation of R square kwa ni hivi, au tunasema ni R squared. So R squared inakuwa ni, of course inatengeneza variable R underscore R squared equal to R ile ambayo tumeimport kule juu, R squared ambayo ni built-in function. Hapa tunaingiza y, hapo tunaingiza predicted y, inakuwa namna hii. So hapa tuje kucheck adjusted R square. So adjusted R, of course ni R square, adjusted R squared. So
of course adjusted R squares tutumie 2n sawa ni length ya y. Tuache hivi kwanza. Okay, so now kinachofuata ni of course kuja ku print output ya hizi analysis ambazo tumezifanya. Okay, so kabla ya print output nilikuwa kucheck we have two number of predictors, yani tuna x1 pamoja na x2. So number of predictors ni x1 and x2, hizo number of predict. So hapa tunakuja kutengeneza kwanza adjusted R squared. So adjusted R square, okay, adjusted R square. So adjusted then R squared equal to 1 minus, nafungua bracket, 1 minus R squared. Nachukua R squared hapa tuisha define pale, hichi kitu times n mbon hii hapa length ya y. So length ya y ni si chochote isipokuwa ni hii length. Maana number of items zipo ngapi? Zipo of course nenda mpaka kule chini. Yaani length maana yake number of observation, naweza kusema. Okay? Minus 1. Hichi kitu divide kwa n, yani length ya y minus p. Whereas p of course p hapa tuweke equal to 2. P equal to 2. Nini maana ya p equal to 2? Number of predictors. We have x1 and x2. Number of predictors. Alafu n ni length ya y. Number of predictors, hii ni length ya y. Y inaenda mpaka kule chini, sijui row namba ngapi. Hiyo ni length. Number of predictors ni 2. Na maana kuja kukuta 2 number of predictors na n length ya y. Hii inatumika kufind adjusted R squared. Okay? So n minus p minus 1. Okay, hapo unaweza kupata. So now coefficient of determination of determination. So now correlation coefficient equal to np dot na access built-in method inaitwa square root. Sasa ni kwa sababu ni method inachukua coefficient of determination. Of course ni cancel kwanza. So coefficient of determination hii hapo shai copy equal to 1 minus SSE wagawanya kwa SST, yani coefficient of determination. Zingine kinachofuata ni correlation coefficient. Hapo kwa mchanganya kidogo, correlation of coefficient. Inakuwa namna hii. Correlation of coefficient. Yes, hii hapo. Hii kwa ni correlation coefficient determination, but yes hapa ni so correlation coefficient ambayo ni hii hapo, naje kuchagua coefficient of determination. Yeah, okay, so now predicting y. Okay, so now predicted y equal to log leg ili ambayo tulidefine pale dot predict x. Of course hii tulishaifanya hapa, sina haja sum ya kule juu. Okay, no problem. Sasa hapa tulisha predict, ndio hiyo hapo, so no problem. Okay, of predict hiyo hapo tumeweka ni x.
So after doing so, now kinachofuata ni ku add hizi value kwenda kwenye data frame. So now df2 equal to pd pandas dot of course dot read excel. Sasa kwa sababu hii tusha read huko, narudia tu, just copy the same hii hapo, is quick paste hapa na paste, lakini naibadilisha inakuwa ni pandas 2. Okay, na reload lile file tena kwa mara ya pili, then output table output underscore table, hapa kuna underscore, output table equal to, sorry, hapa equal to, then pandas dot d capital letter, tengeneza data frame then ifungua bracket ya hivi. So hii data frame inakuwa katika dictionary za hivi, then humu ndani ya dictionary inaingiza columns. Ya kwanza nitaandika hapa promotion column, then value ya promotion itatoka kwenye df2 dot x1. Hapana, hii ya pili inakuwa ni salary increment, naandika salary, I'm sorry, inakuwa ndani ya quotation, inakuwa hivi, salary increment equal to df2 dot x2, ni case sensitive. Inachofuata inakuwa ni job certification. So hapa inakuwa na quotation job certification, na ni fupi tu, job certification equal to df2 dot y. Okay, kinachofuata ni job certification 2, so job cert 2 naichukua ile sasa ambayo ni imefanywa transformation, kwa hiyo itakuwa ni df dot y ambayo tumefanyia transformation. Okay, hapa kuna colon. Okay, so kinachofuata ni kuingiza predicted job certification. So predicted job cert, then hiyo itakuwa ni inachukua df kozi siku ya sign hapa juu somewhere. Okay, so hapa yani sign hapa, so hapa tuta add predicted y to data frame. Okay, to add predicted y, so df. Okay, then hapa naingiza predicted y, predicted underscore y, then equal to predicted y. Okay, so hapa naandika df hii hapo, then nakuja kuandika hii kama ilivyo predicted y, kwa sababu nisha yasani kwenye hii hapo, inakuwa hivi. Then sika residuals kwa namna hii, differences au residuals, hii residuals equal to residuals. So kinachofuata ni ku print output at least. So st dot data frame, our data frame is output table mboni hapa, so output table and use container width equal to true. Save changes, come to refresh and output. Of course the system yetu ni hii hapa. Okay, so refresh. Logistic regression missing one required position, so hii kwenye line number 36 kuna mistake ya line number 36. Yep. I think we need to change ex1, so cut weka hizi bracket za hivi yani tumbukize mu, na hii x2 i cut and weka bracket za hivi yani tumbukize, so remove hii dot
in y, so itakuwa hivi. Okay, itakuwa namna hii y. I think from that point just to save changes. I think bado the problem cause the same na hii hapa. Yes, we change kwa kama inavyoonekana hii hapa. Okay, so just copy kipande. Okay, weka hapo x1 hii hapo, x2 weka hapo x2, hii hapo ni y, hapo kwa kwenye y. Okay, okay, so now like save changes, kuja ku check output. Okay, still okay, forget something here. Call regression logistic regression equal to logistic regression and then brackets is what. Okay, so now save changes, come to refresh and output. Okay, so now good, you can see this is the original data set and this is logistic regression. So we have job certification 4, predicted is 4, residual is 0. Okay, as you see, I think yes, finally just a visualization, or we find a visualization somewhere. So your table tuliona hapo ndo hii hapa, see hii hapa table. Okay, so now hiyo table unaweza ka display kwenye st.expander kuonyesha hiyo table vizuri. Okay, now visualization. So kwenye visualization na vitu viwili, unaweza kutumia graphs, unaweza kutumia p-matrix. Okay, so first one is to visualize regression coefficients. So st dot success. Okay, success then f, okay, is brackets. So this one naifanyia hii, maana yake una bold. So regression of course ni coefficient, regression coefficient, so bold itaisha hapo. Okay, so regression coefficient is given by y equal to b1 x1 plus b2 x2. Okay, natumia small letter b1 x1 plus b2 x2. Hiyo ndio regression coefficient, ambapo jibu lake ni hiyo line. Tukicheki unaichukua coefficient. Okay, I'm sorry kwamba coefficient hatukuitengeneza, so we find the coefficient. Okay, so kwa we find the coefficient, ndio kuifind hapa. Hapa andika coefficient maana zipo mbili, equal to log leg, ambayo ni hii. Tumia dot operator na access function itwa coef hapo, then hapa andika just 0, then ikinipendeza naweza kujust square intercept. So intercept equal to log leg, na yenyewe natumia dot operator na access intercept. So now coefficient ndo naionyesha mimi hapa. Yep, coefficient. So kinachofuata ni kutumia zile matrix card. Hapa isha coefficient. So with st dot expand. So hapa naandika view prediction, then naenda kuichukua hii table ambayo nilikuwa nimedisplay hapa, na ikat na itumbukiza huko ndani. So kumbuka hapa kuna indentation hapa.
indentation yako inaingia ndani kidogo ya function hiyo hapo, okay. Kinachofuata ni ku create columns kwa ajili ya ku display matrix. So C1, C2, C3, C4. I think C4 zinatosha, equal to st dot columns. How many number of columns? 4. Okay, so C1 dot metric was in here, metric. Hapa na just kuandika hiyo f kwa ajili ya kufanya formatting. So adjusted, cha kwanza kabisa ambacho tunachokiprint ni adjusted r squared. So adjusted r square, so inakuwa ni hivyo r2. Tuanze na r square, so r square, okay, r squared. So hiyo of course tunakuja kuandika sasa value zake. So just kuandika hapa value just kuzifanyia hii manake ni kufanya formatting ya decimal points, okay, na just kuiwekea hivi, okay, then guys brackets za namna hii. So na equal r squared, r of course ni r squared ambayo ni hii. So baadaye naweka colon, naweka comma, naweka dot, naweka 3 decimal points, kutoka 3 decimal points iwe na viwango vitatu vya decimal. Because dot ni single dot, na kwa hivyo ni copy the same code then hapa na duplicate. So hii ni adjusted r square, okay, then hapa nitabadilisha, nitaandika adjusted r squared. Inayofuata ni coefficient of determination. Hii itakuwa ni coefficient of coefficient of determination. So kwenye value ni hii, lakini sasa hii value ambayo ni hii inatakiwa tuizidishe kwa 100, ambayo ni of course nibadilisha hapa coefficient of determination, inatakuwa tuibadilishe katika format ambayo inasomeka. So times 100, afu sababu ni percent hapa naweka space, naandika hiyo percent, na kwa namna hii. Inayofuata ni correlation coefficient. So correlation of coefficient, ndio kifupi. So hapa naandika ile correlation of coefficient. Yep. Kingine of course intercept, kama ni print intercept. So here will be C1, this will be C2, this will be C3, is C4. I'm sorry, this will be C1 and this one will be C2. Hii itakuwa ni C3, hii ni C4, hii ni C5. Then hii itakuwa ni y intercept. Y intercept equal to, we call intercept. I think intercept haihitaji ya 0 decimal points, weka 6, okay. Then C5 hajakuwa defined, so hapa ndio define hapa C5. How many number of columns? 5. So watazena enter. So hapa nasema ni style na metric cards, of course in here hapa na iko sipitishi chochote. So save changes. Now come to refresh and output. Supported format, I think numpy somewhere kwenye line number 99, okay. I think hii na tutumie or just remove it. So hii
just ikae hapa. Okay, so this will be st dot for example .info. Okay, .info. So now badilisha hiyo ya ku run our application. Think kuna moja panaita shida 1 2 3 4, moja inaita shida hapo. C1 C5 haipo, so C5 hapa just kui remove. So hapa mna values sababu tumetumia info. Okay, so remove hii hapa. So hivi tu by intercept, I think is good. So my number of columns C4. Save changes and come to refresh and output. So now you can see this is an intercept, and hii ni prediction, view prediction, ndo zile kama residuals hizo hapo na nini, jibu certification. Hii ni original dataset na hii ni regression coefficient. Okay, coefficient of determination, of course, mistake imetokea, itaki kutokea value namna hii. So let's check again. Coefficient of determination tuiache kama ilivyo. Tuje tuiangalie coefficient of determination. I think there is a mistake somewhere. Okay, let's check coefficient of determination. Tulifanyaje? Kama kuna sehemu tulikosea, just kuirekebisha. So coefficient of determination, yep. All right, this is correlation determination. Hii ni coefficient, correlation determination. Okay, so just change it. Hizi ni sawa, correlation determination. On hii 1 minus hiyo, I think there is a problem somewhere. Let's check hii kodi. Adjusted ya square ipo sahihi, SCR, SCE. Let's check hizi value hapa juu. Check adjusted R square equal to 1 minus kwenye bracket on hii 1 minus kwenye bracket ni 1 minus R squared, I think ni correct, times n minus 1 divided by n and p n 1. I think is right, correct. Okay, correlation determination 1 minus SSE divided by SSE equals SST. Okay, correlation coefficients and p dot square root ya correlation coefficient determinations is okay. Okay, then kwenye source code, kwenye source code hapo tuchukue hizi hapa from P2 to coefficient of determination. Hapo hizo hapa it is paste hapa kuanzia P2 mpaka hapa. Okay, nadhani hizo nitakuwa hesabu sahihi. So hapa tuje kuchange coefficient of determination, then hii ni coefficient, correlation coefficient. So nikija nikisave changes, nikirefresh, I think there is a problem
coefficient of determination itakiwe hivi na correlation itakiwe hivi. There is a problem somewhere. So just take source code. From our source code, just compute sum of squares is nadhani ndo kila kitu, kwa sababu tulipata errors somewhere. Okay, so just paste sum of squares. Now save changes and refresh an output. Yes, I think error ilikuwa hapa kwenye hizo calculations ya SSR, SSE, of course kwenye mambo ya brackets ya watu ndio ilikosea. So after doing so, kinachofuata ni kuweka if condition hapo chini hapo, kucheck ikiwa correlation. Let's kuweka comment. If correlation is 1, it means in perfect positive correlation. If correlation is 1 and if is negative 1, hiyo ni perfect negative. 0.5 when it's strong positive na hii ni strong negative. Okay, so now if correlation coefficient is greater than 0.8, then st dot success, here one is strong positive correlation. So some source code zipo hizi hapa. Let's copy it. Let's copy. Okay, let's do copy hapa. If correlation coefficient is greater than 0.8, make hiyo inakimbilia kwenye 1, hiyo ni strong positive. If with 1 is perfect positive. If with 0.5 is moderate. If is greater than 0 ni weak. If equal to 0, no correlation. Okay, and as if correlation ikiwa ni less than 0.8 ni strong negative. Ikiwa negative 1 ni perfect negative. Okay, ikiwa correlation ni less than 0.5 negative, inakuwa ni moderate negative, na hapa ni weak correlation. So save changes and now come to refresh and output. You can see, so we have a moderate positive correlation because in 0.5. Finally, come to check plots. Plots ni very complicated as well. So siwezi nikaandika code ya vyote hivi, so na copy hapa hivi. Okay, now we are pasting and save changes. So here we just create a group debug graph. Okay, kwa ajili ya kuonyesha x pamoja na y. So ni save changes, ili ku refresh ni output. You can see our plots hizi hapa zina run. Okay, hizi hapa. Okay, so now after performing hii logistic regression, now step inayofuata ni kuja ku answer question: the relationship between job certification and employee turnover based on analysis ambayo tumefanya hapa. I think relationship is moderate. Why moderate? Kwa sababu we get a coefficient determination of 0.5. That is 50%. There is a correlation. On how? On a view prediction. Now we check prediction is here. Okay. Okay, so kuna namna ya kutengeneza report. Kuna namna ya kutengeneza report. Report ambayo hii ni analysis ambayo ni technical analysis. Sometimes wakasema ni technical kwa sababu unahitaji mtu knowledge ya kujua
what is coefficient of determination, mwingine kidogo itampiga chenga. Sasa hii tungoja tuiconvert tuidishe kwa 100%. Sikuweza kupata hiyo percent hivi kama iwe weka hivi. Mtu aweza kaelewa coefficient of determination ni kitu gani, na mtu ataweza kuelewa hii kabisa, ataelewa. Kwa kama hataelewa, inatakiwa tutengeneze report na kuweza kutoa maelezo ya hivi vitu vyote hivyo kwa kwenye Microsoft Word.